ডিজাইনটা কি জিনিস? সফটওয়্যার ডিজাইন হচ্ছে কোনো একটা সফটওয়্যার যখন ক্রিয়েট করা হবে, মানে একটা বানাবো সফটওয়্যারে কি কি জিনিস থাকা লাগবে ডিজাইনে, সেই জিনিসগুলো আমরা জানবো, তাই তো? গুড সফটওয়্যার ডিজাইন শুড এক্সিবিট দিস থ্রি থিংস: ফার্মনেস, কমোডিটি, ডিলাইট। সো ফার্মনেস কি? একটা সফটওয়্যার ডিজাইন ম্যানিফেস্টোতে কি কি জিনিস থাকা লাগবে আর কি কি জিনিস থাকা লাগবে না, সেটা আমরা জানছি সফটওয়্যার ডিজাইন থেকে। ঠিক আছে? সফটওয়্যার ডিজাইনের তিনটে এক্সিবিট হচ্ছে, আমি যদি কোনো একটা সফটওয়্যার ক্রিয়েট করি বা সফটওয়্যার ক্রিয়েট করলাম, যেমন একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, একটা সফটওয়্যার, তাই না? একটা সিস্টেম, তাই না? সিস্টেমটা কি সিস্টেম বানানো হচ্ছে? ইউজারের জন্য বানানো হচ্ছে, তাই না? সফটওয়্যারটা ইউজারের জন্য যদি বানানো হয় সফটওয়্যার, তো এটার ভিতরে কি কি থাকতেই হবে, আমার কি কি না থাকলে না। মানে সফটওয়্যার আমরা জানি টাইম বক্স জানি, সফটওয়্যার লাইফ স্কেল জানি, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এসডিএলসি জানি, ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল জানি। সো এটা সফটওয়্যার কতদিন থাকবে কি থাকবে না সেটা আমরা একটা লিমিট ধরে নিতে পারি। আর এখানে আমরা ডিজাইন সম্পর্কে বলবো। ডিজাইনটা হচ্ছে ফার্মনেস। প্রোগ্রাম শুড হ্যাভ নট হ্যাভ এনি বাগস। বাগস মানে কি? বাগস মানে হচ্ছে আমাদের যে ভুলগুলা সফটওয়্যারে প্রোগ্রামের ভিতরে, সেই ইনহিবিট ইটস ফাংশন, মানে থাকতে পারবে না। হ্যাবিট ইনহেবিট ইটস ফাংশন। সো ফাংশনের ভিতরে কোনো বাক্স থাকতে পারবে না, ইনহেবিট মানে বসবাস করতে পারবে না। তো কমোডিটি, সো কমোডিটি কি? ফার্মনেস হচ্ছে এটা, ফার্মনেস দ্যার ইজ নো বাগ। কমোডিটি হচ্ছে প্রোগ্রাম শুড বি সুইটেবল ফর দ্য পারপোজ ফর হুইচ ইট ওয়াজ ইন্টেন্ডেড। সো আমরা একটা যদি সফটওয়্যার কিছু বলি যে এটা গরু দেখভালের জন্য সফটওয়্যার রাখলাম, সেটা যদি না করে আমি এখন মুরগির জন্য রাখি, সে সফটওয়্যারটা ব্যালেন্স হবে না, কারণ গরু ডিম পারে না, মুরগি আবার ডিম পারে, তো ফাংশন গুলো অনেকগুলো কাজ করবে না। তো একটা সফটওয়্যার আরেকটা সফটওয়্যারের সাথে ম্যাচ করার জন্য, মানে আমাদের ইন্টেন্টটা সেম রাখবে। শুড বি সুইটেবল ফর দ্য পারপোজ ফর হুইচ ওয়াজ ইন্টেন্ডেড, আমাদের মাথায় যেটা ছিল সেটা দেখে। কমোডিটি গেল। ডিলাইট, the delight is the experience of using the program should be pleasurable. So যখন আমরা সফটওয়্যারটা ইউজ করবো সেটা যাতে আনন্দময় হয়, সেটাই হচ্ছে আমরা একটা সফটওয়্যারের ডিজাইনে শুড বি এক্সিবিট, মানে থাকা প্রয়োজন। তো ফার্মনেস, কমোডিটি, ডিলাইট। পরে আমরা কি দেখবো? এখন আমাদের নেক্সট স্লাইডে আমরা যেটা দেখছি, একটা সফটওয়্যার যখন আমাদের যে কোনো একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম বা কোনো একটা সফটওয়্যার সিস্টেম বিল্ড করি, তখন তো আমাদের কয়েকটা জিনিস লাগে। সফটওয়্যার সিস্টেম তো একা একা কাজ করতে পারে না, অফকোর্স এটা হার্ডওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট দরকার আছে। হার্ডওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট ছাড়া কোনো একটা সফটওয়্যার কীভাবে দাঁড় করবে? যেমন একটা ল্যাপটপে যদি দেখি, ল্যাপটপ তো এমনি চলতেছে না, এটার অবশ্যই হার্ডওয়্যার থাকতেছে, হার্ডওয়্যারের উপরে সফটওয়্যারটা বেস করে দুটো কম্বাইন ভাবে ইউজারটা, যে ইউজারটা চাবে সে ইউজ করে যাচ্ছে। স্পেসিফিক আমরা যদি কোনো একটা সফটওয়্যার ইউজ করতে চাই, তখন আমি সফটওয়্যার নামে সফটওয়্যারটা ইউজ করি। তেমনি মডুলারিটি হচ্ছে এমন একটা ফাংশন, মানে এমন একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে সফটওয়্যারে লাগবে। মডুলারিটি ইজ an attribute, so বৈশিষ্ট্য of software that allows a program to be intellectually manageable into distinct logical parts. So আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পার্থক্যকারী হচ্ছে যে বৈশিষ্ট্যটা সফটওয়্যার থেকে আরেক সফটওয়্যার, সেটা হচ্ছে মডুলারিটি। Modularity is the degree to which a system components are logically separated into distinct parts called module and recombined again. So মডিউল একটা জিনিস যেটা কিনা হচ্ছে ভাগ 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 করে সেপারেট করা থাকে সফটওয়্যারে, এবং ইচ পার্ট নিয়ে আমরা কাজ করে সেটাকে আবার জোড়া লাগে, তখন তো একটা ফুল একটা সফটওয়্যার মডেলের সিস্টেম ক্রিয়েট হয়, এর আগে ক্রিয়েট হয় না। সো monolithic software is a type of software module. Single module is a large program composed of single module. এটা একটা অনেক বড় সফটওয়্যার প্রোগ্রাম, বাট ইউজ করা হয়েছে সিঙ্গেল মডিউল, নট আ ভ্যারাইটি অফ মডিউল, দুই তিনটা মডিউল ইউজ করা হয়। So cannot be easily grasped by a software engineer. So monolithic software cannot be easily grasped by a software engineer. So বড় একটা লার্জ প্রোগ্রাম যদি একটা মডিউল ইউজ করা হয়, একটা ইঞ্জিনিয়ার ধরতে পারবে না সফটওয়্যার, স্বাভাবিক না? যদি আমি অনেকগুলো মডিউল ইউজ করে ভাগ ভাগ করি, মানে একটা প্রোগ্রামে যদি অনেকগুলো মডিউল থাকে, তাহলে আমি
মডিউলগুলো বুঝতে পারবো যে এই মডিউলও আছে, এই কাজটা করতেছে, এই মডিউলটা এই কাজ করছে, এই মডিউলটা এই কাজ করছে। Number of control paths, span of reference, number of variables, and overall complexity would make understanding close to impossible. So, number of control paths, span of reference, number of variables, overall complexity would make understanding close to impossible. So, মনে সফটওয়্যারটা ইম্পসিবল করে দিচ্ছে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে বোঝার জন্য যে ভ্যারিয়েবলগুলো কিভাবে ওভারঅল কাজ করতেছে। যেমন একটা আমি ধরি, আমরা যখন একটা লার্জ প্রোগ্রাম করি তখন আমরা বিভিন্ন ফোল্ডারে বিভিন্ন জিনিস থাকে, আমরা জাস্ট পাথটা বলে দিই, ওই পাথ থেকে ওই ফোল্ডারে ওই ওই প্রোগ্রামটা বুঝতে পারে আচ্ছা যে এই ফোল্ডার এই পাথে এরকম কিছু বলা আছে, প্যাকেজগুলো আছে, সেই প্যাকেজগুলো নিয়ে নেবে লাইব্রেরিগুলো। সো ওই লাইব্রেরিগুলো হয় কি, তাতে আমাদের পুরোটা প্রোগ্রাম দেখতে অনেক লার্জ না হয়ে স্মল হয় এবং একটু বুঝলে আমাদের পুরো ক্যাপাবিলিটি বোঝা যায়। এখন আমি যদি প্যাকেজ বুঝতে পারি বা বিভিন্ন যে লাইব্রেরিগুলো বুঝতে পারি, ওই ফাংশনগুলো ওই লাইব্রেরির ভিতরে যে ওইখানে যে ফাংশনগুলো আছে ফাংশনগুলো আমি স্টাডি করবো কীভাবে কোনটা কাজ করছে। সো এই জন্য মনোলিথিং সফটওয়্যারটা ইম্পসিবল করে দিয়েছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং। In almost all instances, you should break the design into many modules, hoping to make understanding easier as a consequence, reduce the complexity and cost required to build the software. So, as I told you guys, that you should break the design as many modules as you can. So, এখানে তাই বলছে অনেকগুলো মডিউলে ভাগ ভাগ করে করে কনসিকুয়েন্স এবং রিডিউস কমপ্লেক্সিটি মানে বোধগম্যতা বাড়ায় দিতেছে। যেমন 0 থেকে 1000 না বলে আমি 0 থেকে 10 একবার বললাম, 10 থেকে 20 একবার বললাম, এগুলো আস্তে আস্তে যাওয়া। সো নেক্সট মডিউলে কি বলতেছে, আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখতেছি যে ফাংশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স। সো এখানে চারটা কি টার্ম পাবো, কোহেশন, কাপলিং, অ্যাসপেক্ট এন্ড রিফ্যাক্টরি। সো হোয়াট ইজ কোহেশন? Cohesion is nothing but is an indication of the relative functional strength of a module. So মডিউলটা কতটা স্ট্রেংথ হবে ফাংশনের উপরে সেটা ইন্ডিকেট করতেছে কোহেশন। কোহেসিভ মডিউল পারফর্মস a single task. So cohesive module কয়টা কাজ করে? সিঙ্গেল টাস্ক, একটা কাজ করে, requiring little interaction with other components in other parts of a program. So requiring মানে লিটল ইন্টারাকশন, খুব কম ইন্টারেক্ট করে সে কম্পোনেন্টসগুলোকে প্রোগ্রামে রাখতে পারে। সো সিঙ্গেল টাস্ক পারফর্ম করে এবং রিকোয়ার্ড লিটল ইন্টারাকশন, শুধুমাত্র ছোট্ট কিছু একটা এই টাস্কে জানা দিলে, কোহেসিভ মডিউলকে জানা দিলে সে কাজ করতে পারবে। স্টপ স্টেটেড সিম্পলি এ কোহেসিভ মডিউল শুড ডু জাস্ট ওয়ান থিং। আইডিয়ালি একটা কাজই করে, কোহেসিভ মডিউল একটা কাজই করে, ঠিক আছে, 2-3টা কাজ এটা করে না। কোহেশন। So coupling is an indication of the relative interdependence among modules. আচ্ছা কাপলিংটা কি হচ্ছে? কাপলিং করার মাধ্যমে হচ্ছে একটা মডিউলস উপর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে। কাপলিং ডিপেন্ডস অন দ্য ইন্টারফেস কমপ্লেক্সিটি বিটুইন মডিউলস। সো ভিতরে যে জটিলতার ভিতরে কাপলিংটা নির্ভর করে। The point at which entry মানে ধরে আমার এখানে 5টা মডিউল আছে, 5টা মডিউলের মধ্যে 1 2 3 4 5, এখন 1 আর 2 যদি মডিউলটা সবগুলাই কানেক্টেড হইতে হবে, ঠিক আছে, যেহেতু আমি একটা সফটওয়্যার 5টা মডিউল ক্রিয়েট করে একটা সফটওয়্যার ক্রিয়েট করবো, সেহেতু 5টাই একটা সফটওয়্যার। বাট কোন মডিউলে কোন প্রোগ্রামের সাথে কোন মডিউলটা মানে কাপলিং করলে এই রিডিউস কমপ্লেক্সিটিটা কম হবে সেটা আমাকে বাইর করতে হবে। যেমন 1 আর 2 হবে নাকি 1 আর 3 হবে, 1 আর 4 হবে না 1 আর 5 হবে, বা 2 3 হবে নাকি 2 5 হবে, এরকম। So reduce the complexity, which entry or reference is made to a module and what data pass across the interface. So what type of data is passing through this module, we should also calculate this type of thing. Aspect is a representative of cross-cutting concern. Aspect কি হচ্ছে? cross-cutting concern হচ্ছে যে aspect থাকে কেটে representative of cross-cutting concern গুলোকে ভেঙে ফেলতেছে। Consider two requirements A and B. Requirement A cross-cuts requirements B
Requirement A, cross-cut requirement B, if a software decomposition has been chosen in which B cannot be satisfied without taking A into account. So cross-cut করে দিচ্ছে যদি B কে যদি আমি রাখি তবে A cross-cut, ঠিক আছে? যদি আমি B কে নেই অফকোর্স A অবশ্যই থাকতে হবে অ্যাকাউন্টের ভিতরে। যদি B কে আমি ডিকম্পোজ করতে চাই তাকে ওইটাকে cross-cut করে দিতে হবে। Choose in which B cannot be satisfied without taking A into. So this is called a cross-cutting concern. If you think your fire programmer who has a module concern about some thing, so you want to fire him, a programmer, fire a programmer A. So A is a knowledgeable person who do that thing those half an year or 2 or 3 months. If you fire him, so you actually cross connecting yeah zone. So refactoring is the process aspect. So refactoring is the process of changing a software system in such a way that it does not alter the external behavior of the code, yet improves its internal structure. So refactoring is the process of changing a software system in such a way that it does not alter the external behavior. Refactoring external behavior of the coding, yet improves it internal স্ট্রাকচারটা ইমপ্রুভ করতেছি, এক্সটার্নাল বিহেভিয়ারকে সে ইগনোর করছে। রিফ্যাক্টরিং ইজ সাচ a program system such a way. So cohesion coupling aspect. The cohesion is a single task. Coupling is if you uh, coupling which 1 2 3 4 or 1 3 aspect is if you are cross cutting the A, also you have to be consider A again, because if you cross cutting A, you don't have any concern with B also. So A B are connected. If you are fire A, you cannot do that. Refactoring is nothing but it is an internal structure algorithm, sort algorithm plot, and the external behavior is not considered to improve. So here is a modulated trade-off. It is a simple graph you can understand by your method. What are you doing? What is the right number of modules for a specific design? So this design is so much easy. You can understand the number of cost of software remains same, but the understanding of the development or complexity used is become helping the software. If you are taking too much module, if you do not taking the too much module in your software, that it would be a complex to understand a programmer to modify your code again and again. So it is better to take lots of module to integrate again and again, one after another year, if you are success in your software company. So cost of software and module integration cost, number of modules, optimal number of modules. Okay, and the number of module and the number of cost of software, number of module and cost of software, the ratio between these is called optimal number of modules. So if it is one, okay. So user interface design is a much more interesting thing in here. User interface is the key part in our software company, right? Typical design errors. So we are facing this type of errors in our company. Lack of consistency, too much memorization, which we do in our do every before exam, right? So it's not applicable for our us. Too much memorization, no guidance or help. আমরা কোনো help পাই না। যেমন আমাদের ইন্টার লেভেল পর্যন্ত যে হেল্পটা পাওয়া যায় সমাজে, বাট যখন ইউ আর ডুইং ইউর বিএসসি, ব্যাচেলার্স অ্যান্ড মাস্টার্স, ইউ ডোন্ট গেট এনি হেল্প বিকজ they are not sufficient learners surrounding you. So no guidance and help, no context sensibility, obscure, unfriendly, and you become too much obscure and like no one to your society and unfriendly. You are so depressed that you are don't getting your result as you expect. So this is the user interface design, the errors that we are handling, like of consuming too much memorization or guidance, and context sensitive or skill unfriendly.
So let's see user design. So here is the term called golden rule. There's the user in control. So golden rule is nothing rule that will tell us about our software. Other software গুলোতে বলবে সে what it can do and what it cannot do, what it can be do for our better software requirements, and what we gonna need for our software in future. Define like first topic is golden rule. Place the user in control. Next, which place the user in control. Same place in the user in control, and golden rule reduce user more memory load. মানে যে ইউজার থাকবে তার মেমোরি লোডটা যা রিডিউস করা সফটওয়্যার ডেভেলপ হওয়ার সাথে সাথে সেটা থাকতে হবে গোল্ডেন রুল বলতেছে। অ্যান্ড মেক দ্য ইন্টারফেস কনসিস্টেন্ট। হ্যাঁ, যখন এগুলি পরিবর্তন হবে রিডিউস করবো তখন তা যাতে মেক দ্য ইন্টারফেস গুলো যাতে কনসিস্টেন্ট হয়। যেমন একটা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলে একটা ওয়েবসাইটে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলে যেমন আগে হতো রাইট টু লেফটে যেত, এখন না যে হঠাৎ করে এটা অন্য পেজে নিয়ে যাচ্ছে, এরকম সুইটেবল হইতে হবে আর কি। So golden rule কি বলতেছে, define interaction modes in a way that does not force a user into unnecessary or undesired action. Define interaction modes in a way that does not force a user into unnecessary or undesired action. The user should always be able to enter and exit the mode with little or no effort. So user in control থাকতে হবে. For if you have any login system services, login services, user should have no knowledge, but he can log into your system if he is a regular customer of your system. So it should be easy. It is not it didn't take any cost for the user. সোজা হতে হবে, সোজা হলে আরো মোর কাস্টমার অ্যাট্রাক্টিভ হবে, যেহেতু ইজি মোডটা সেহেতু। প্রোভাইড ফর ফ্লেক্সিবল ইন্টারাকশন, ফ্লেক্সিবল হতে হবে, এটা কমপ্লেক্স করা যাবে না। কালার ফন্ট এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, কালারটা দিলে আপনার ভালো লাগছে দেখে একটা কালার দিলেন, বাট আমজনতার কাছে ভালো লাগে না, সে আর ইউজ করতে পারে। Because different users have different interaction preference, choices should provide by using keyboard, commands, mouse movement, the digital or voice recognition commands, such as like in our Bangladesh we used the service for 999. Here you are calling the services and getting the services, right? So if you are taking it to complex situation like why you are if a user calling 999, he tell you who are you, we don't help you. So if the user get have any confused about the system of services, then he will not go for that services system, right? Why he should go then? He is not become not getting any help also, right? So that's the thing. Allow user interaction to be interruptible and undoable. The user should be able to interrupt a sequence of actions. So এটা মানে আমি যে সার্ভিস ইউজ করি, ইন্টারাপ্ট করার একটা ইয়া থাকতে হবে যে না সে এখন একটা সার্ভিস কল করলো, সেখানে বলে দিতে হবে বিভিন্ন বলা হলো তার বাসা আগুন লাগছে, বা হয়তো বা তার কারেন্টের সমস্যা হয়েছে, বা হচ্ছে যানজটের একটা প্রবলেম দেখছে রাস্তায়, বা ডাকাতি হয়েছে, এরকম অপশনগুলো থাকতে হবে। সো ইট নট বি সিকোয়েন্সগুলো সে যাতে ইন্টারাপ্ট করতে পারে, এরকম থাকতে হবে সফটওয়্যারের ভিতরে, টু ডু সামথিং এলস উইদাউট লুজিং দ্য ওয়ার্ক। সো সে হঠাৎ করে ভুলেও যেতে পারে, বাট দ্যাট নট হেল্প হিম টু ফরগেট করলে হবে না, সিস্টেমটা রেকগনাইজ করতে হবে তার নাম্বারটা যে সে এইখানে পর্যন্ত এসেছিল, বাট একটু সহযোগিতা সে পায় নাই, একটু মেমোরি আমাদের সফটওয়্যার মেমোরিতে ডাটাবেজে থাকতে হবে যে সে আসছিল, সে এতগুলো নলেজ নিয়েছিল, এতগুলো নলেজ নেওয়ার পর সে হয়তো বা কোনো কারণে চলে গেছে, বাট আবার যখন লগ ইন করবে তখন সে জায়গা থেকে স্টার্ট হবে, যাতে সফটওয়্যারটা সেরকম থাকতে হবে। সফটওয়্যারটা দ্য ইউজার শুড অলওয়েজ বি এবল টু আন্ডার এনি অ্যাকশন। সো ইউজার I want to undo any action. Let's say he trying to calling
and 999 fire fire problem, but he manages his fire by a local system, so he can do it. Schema interaction has skill levels advanced and allow the interaction to be customized. Allow to design macro if the user is to perform the same sequence of action effectively. So user যখন একটা সিস্টেমের ভিতরে এন্টার করবে তাকে একই জিনিস সিকোয়েন্সিয়াল ভাবে রাখা উচিত, আর সেটা আমাদের সফটওয়্যার কন্ট্রোল সিস্টেমের ভিতরে পড়ে। Place the user in control. So আমরা চারটা নেই, পরে আরো দুইটা জিনিস আছে here. So first of all কি হচ্ছে যে define interaction modes in a way that does not force the user into unnecessary undesired action, provide the flexible হচ্ছে, interact হচ্ছে, flexible হচ্ছে, এবং interaction to be customized. So flexible interaction to be customized, and the first of all is define interaction mode, flexible interaction and interaction to be customized. And next is the high technical internals from the casual user, technical internals. And the last one is the design for direct interaction with object that appear on the screen. Direct interaction কি বলছে তাহলে হাই টেকনিক্যাল ইন্টারনালস ফ্রম দ্য ক্যাজুয়াল ইউজার, দ্য ইউজার ইন্টারফেস শুড মুভ দ্য ইউজার ইনটু দ্য ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন। সো ইউজার ইন্টারফেস অফকোর্স তাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন মতো ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে নিয়ে যাবে যেখানে সে দেখতে পারবে সে কি কি সার্ভিস পেতে পারবে। এবং ইউজার শুড নেভার বি রিকোয়ার্ড টু টাইপ ওএস কমান্ডস। সো if you want to do your user to go your command prompt, write it cd directory name and do that, go to a command line, paste your path, where is your necessary documents, and registered into our system. But the user cannot do that, right? So the user interface should move the user into a virtual world that where he can see things and take his decision with his application. So technical details from the casual also এগুলি হাইড করে রাখা লাগবে, এগুলি যাতে তার চোখে না আসে, সে আনকমফোর্টেবল না হয় সেটা করতে হবে। Design for direct interaction with the object that appear on the screen. The user feels a sense of control when they are able to manipulate the object that are necessary to perform a task in a manner similar to what would occur if the object were a physical thing. So একটা ফিজিক্যাল থিং যখন সে বাস্তব জগতে দেখে, সে এটার সাথে যা করতে মন চায়, যখন আমরা একটা সফটওয়্যার সিস্টেম ক্রিয়েট করবো তার সে ওইটা নিয়ে যাতে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের মতো খেলতে পারে, নড়াচড়া করতে পারে, এরকম একটা জিনিস থাকতে পারে যেখানে কিনা the user is in our driver's seat. Place the user in the driver's seat to run the system, like design of that interaction. So we saw this 6 terms. Next we will see the user memory load, reduce, okay, interaction, flexible interaction to be customized, take high technical things, design in a such a way that user friendly. So golden rule also tells us about reduce user memory load. So user memory যাতে বেশি মানে মেধা যাতে বেশি খরচ করতে না হয় সেরকম যে কেউ বুঝতে পারে যে দেখেও আছে এখানে ক্লিক করতে হবে, ক্লিক করলেই পাবে, এরকম কিছু হতে হবে। So reduce demand on short time memory, provide visual cues that enables the user to recognize past action rather than having to recall them. So কোন একটা জিনিস ইউজার ভুলে গেলে তাকে ভিজুয়ালি দেখাইতে হবে, বাট কোন টেক্সটের মাধ্যমে তাকে বলতে হবে না যে এভাবে 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 বলতে হবে, তাকে ভিজুয়ালি বলতে হবে ইউ ডিড দ্যাট থ্যাঙ্কস, রাইট, স্টার্টেড ফ্রম দ্যাট। সো রিডিউস ডিমান্ড অন শর্ট টাইম মেমরি, সো এটা করতে হবে আমাদের সফটওয়্যারে। এস্টাবলিশ মিনিংফুল ডিফারেন্স, a user should be able to specify individual preference, however a reset option should be available to enable the definition of alternate default values. So স্টাইলে মিনিংফুল ডিফারেন্স থাকতে হবে, আনমিনিংফুল থাকা যাবে না। ডিফারেন্ট শর্টকাটস দ্যাট আর ইনটুইটিভ, so there will be a shortcut like alt p is to print is a shortcut method.
So that P, P means print, right? That's what C means copy, right? Like that. The visual layout of interface should be based on a real world metaphor, enable the user to rely on well understood visual cues. So enable the user to rely on the well understood visual cues that disclose information in a progressive fashion. The interface should be organized hierarchically. আমাদের যে সিস্টেমটা থাকবে এটা হায়ারার্কিক্যালি থাকতে হবে। এটা যদি হায়ারার্কিক্যালি না হয় তাহলে কোনটার পর কোনটা আসতেছে সেটা আমরা বুঝতে পারবো না। স্টেপ বাই স্টেপ বুঝতে হবে। So the information should be presented at a high level of abstraction. So reduce user memory load আমরা কি করতেছি? User memory load আমরা reduce the demand of short time memory, establish meaningful defaults, define shortcuts that are intuitive. Visual layout of interface should be based on real world metaphor. Visual layoutটা অবশ্যই বাস্তবে গিয়ে সাথে মিল খেতে হবে, মিলে যেতে হবে। Disclose information progressive fashion. Hierarchy, disclose information. So make the interface consistent আমাদের কি বলতেছে? Allow the user to put the current task into a meaningful context. মানে ইউজারকে করতে দেওয়া হোক এমন কাজ যেটা কিনা কনটেক্সটের সাথে যায়, এবং ইউজার শুড বি এবল টু ডিটারমাইন where he has come from and where what alternatives exist for a transition new task. So user consistency থাকবে, maintain consistency across the family of application like MS Office Suite. If past interactive models have created user expectation, do not make changes unless there is a compelling reason to do so. Once a particular interactive sequence has become a de facto standard, the user expects this in every application she encounters. So these three methods are so much consistent. If you do in your software program, your Alt S is means to save a file, right? So you should add that key to be save any file. If our user need to save anything, not Alt K or Alt I. If you think it's a user services, so user should comfortable with this software. Allow the user to put current task, maintain consistency. If the past iterative models have created user expectation, do the changes unless there is a compelling reason. Done it. So আমরা গোল্ডেন রুলে দেখলাম কিন্তু কন্ট্রোল 6টা জিনিস, তারপরে রিডিউস মেমোরি লোডের 5টা জিনিস, আর এখানে 3টা জিনিস। তো ইন্টারফেস অ্যানালাইসিস, এখানে আমরা ইন্টারফেসটা অ্যানালাইজ করতেছে যে ইউজার ফ্রেন্ডলি যে ইন্টারফেসটা হয় গ্রাফিক্যাল, সেটা আমরা কিভাবে অ্যানালাইজ করতে পারি। দ্য পিপল হু উইল ইন্টারেক্ট দ্য সিস্টেম থ্রু দ্য ইন্টারফেস, the task that end user must perform to their work, the content that is presented as part of the interface, the environment in which this task will be conducted, embedded system. So user interface concept, interface design, interface analysis, modeling, interface validation. Okay. The environment in which this task will be conducted, the content that is presented as part of the interface, the task that end user must perform to do their work, people who will interact with the system through the interface. User analysis. Are user trained professional? So here some question for our user to know about your system that is good enough to tackle the system. এখানে অনেকগুলো কোশ্চেন করা হবে, ইউজারকে সে অ্যান্সার দেবে। And the user trained professional technician should manage workers. What level of formal education does the average user have? Are users capable of learning from written materials, or have they expressed desire for custom training? Are users expert typist or keyboard phobia? What is the gender and age range of user community? How are user constrained for the work it perform? অনেকগুলো কোশ্চেন আছে, পড়ার কোনো মানে হয় না। টাস্ক অ্যানালিসিস এন্ড মডেলিং। সো টাস্ক অ্যানালিসিস মডেলিং কিভাবে হবে সেগুলো কোশ্চেন মাধ্যমে অ্যাড করেছে। Like answer the following question: what will the user performance service? What does the service will perform as user does the work? So use cases, so define basics, interaction,
and object elevation is identify interface objects classes গুলো আইডেন্টিফাই করো use case কি আছে task elaboration refine interactive task workflow analysis defines how a work process is completed when several people are involved workflowটা the আগে বিশেষ তো হচ্ছে অ্যানালাইজ অফ ডিসপ্লে কন্টেন্টটা কিভাবে অ্যানালাইজ করবে এটা কোথায় থাকবে এটা কি উপরে বটম লেফটে থাকবে না রাইট কর্নার থাকবে সো এগুলি হচ্ছে some other question where you get it suitable for our users. So interface design principle 1 while interface টা থাকবে interface design principles 2 interface design principle 3 last of all it is mapping user objectives and this is the last one so mapping user objectives water framing war war framing right war framing so আমরা interface design principle 1 থেকে যাই interface design principles nothing but anticipation communication consistency control autonomy and efficiency anticipation is nothing but a web app should be designed so that it anticipates the user next move anticipate করতে পারে communicate করতে interface should communicate with the status of any activity initiated by the user communicate করতে পারে consistency is the use of navigation controls menus icons stick color shape considering each মানে সেম থাকতে হবে consistent থাকতে হবে একটা কালো একটা সাদা একটা নীল এরকম হবে control autonomy the interface should facilitate user movement throughout the web app but it should do so in a manner that involves a navigation convention that have been established with the application so this is the design of web app and its interface should optimize the user work efficiency not the efficiency of the web engineer who design and builds it or the client server environment that executes it okay control autonomy and the efficiency application anticipation communication consistency control autonomy and efficiency this is the principle 1 so principle 2 তে কি বলতেছে focus web interface should stay focused on the user task user hand এর ভিতরে ফোকাস থাকতে হবে হাতে fixed law the time to acquire a target function is a nice law the time to acquire a target is a function of the distance to and size of the target আমরা যেটা অ্যাচিভ করতে চাই সেটা সাইজ ডিসটেন্সটা এবং সাইজটাই আমাদের টার্গেট করতে হবে human interface object first library of reusable human interface object has been developed for web apps যেখানে লাইব্রেরি গুলো আছে এই ফাংশন কি কি কাজ করতে পারবে কি কাজ করতে পারবে না সেরকম ফাংশন ইউজ করা যেমন আমরা একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন দেখতেছি ফর বুস্ট্র্যাপ লেটেন্সি রিডাকশন বা মাল্টিটাস্কিং করব সে তোমাদের একই জিনিস বারবার না করার ক্ষেত্রে ওই কল করার মাধ্যমে যাতে ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে লেটেন্সি রিডাকশন লার্নাবিলিটি আমাদের যাতে জ্ঞানটা আরো বৃদ্ধি পায় সেরকম ইউজার ফ্রেন্ডলি ডিজাইন করতে হবে ইন্টারফেসটা focus with loss human interaction object latency reduction callability and principle 3 কি বলতেছে maintain work product integrity readability track state যাতে লগ অফ হয়ে গেলে ওইখান থেকে শুরু হতে পারে সে রিডেবিলিটি হচ্ছে all here present through that interface should be readable মানে প্রেজেন্টেবল যে সবগুলো থাকবে সেগুলো যাতে রিডেবল হয় মেইনটেইন ওয়ার্ক প্রোডাক্ট ইন্টিগ্রেট এই ওয়ার্ক প্রোডাক্ট মাস্ট বি অটোমেটিক সেভ মানে একটা যে কাজগুলো থাকবে তার ইউজারের সেটা যেন অটোমেটিকলি সেভ থাকে যদি না সে হারায় ফেলে এবং সে যদি কোনো একটা কাজ করতে বসলো হারায় ফেলে ডাটাগুলো হারায় গেল তাই রেসপন্সিবল তার সফটওয়্যার সো সেহেতু সফটওয়্যার সে সফটওয়্যারে অবশ্যই মেনটেন করতে হবে ওয়ার্ক প্রোডাক্ট ইন্টিগ্রিটি রিডেবিলিটি হচ্ছে এটা ফ্যাক্ট স্টেট হচ্ছে লগ অফ হয়ে গেলে যাতে সে ওইখান থেকে আবার স্টার্ট করতে পারে ভিজুয়াল ন্যারেশন ওয়েল ডিজাইন উইথ অ্যান ইন্টারনেট প্রোভাইডস দ্য ইলিউশন দ্যাট ইউজার আর ইন দ্য সেম পেজ এই ইলিউশনগুলো যে সেম পেজে আছে বাট সে সেম পেজে নয় তাকে স্ক্রলিং করে অন্য পেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাট সে চিন্তা করছে সেম পেজ আছে রিলোডের মতো Don't be afraid of white space. Emphasis content rather style. Organize layout elements from top left to bottom right. Top left to bottom right. থেকে টপ লেফট থেকে শুরু করে বটম রাইটে যেতে হবে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে লাস্ট হচ্ছে ম্যাপিং দিস ইজ দ্য ইউজার ইন্টারফেস সো এখানে গ্রাফিক লোগো এন্ড কোম্পানি নেম
Here is my menu board. Here is my navigation bar, and here is all my home page or body. So this is a user interface. Okay, that's it. We have covered the our uh, design, software design, how it should be, and how it will works for our user. So that's it. If there any problem, you can tell me, and I will do some work on over it.